Good evening, Cedric. I'm Christine Lucino. I am Christopher Dinolan Yeah. and gawin ko karon sa McDonald's mag 2 years na sad. So first question is, how should you prepare for the interview questions? Last year sa ako ang business akong experience nag-search lagi ko sa Google unsa na siya company like unsay mga possible questions nga mogawas. Mao gitong kuan kana preparation nga akong ibuhat. Pero kuan kaning aside sa ga-search pa ka o sa kung sa ang company about kay nakay like gapangutan-an ng mga friends ing ana like unsa ang McDonald's ing ana adto na time. Kato is wala sa ko lang ha wala ko nangutana kay of course pamasin na mo tawag ka na pasa-pasa ra ko ba na first po na ako siya nga job og sa McDonald's ra ko nagkuan na kanang nagsend application wala po koy kaila diha ang company mo to. What should we wear for a job interview? Like, diba ikaw nakaano ka og interview? Like, what did you wear na ang time? Na formal ba or Since it is a company, so you should have to wear a corporate attire. Proper ang polo, naka-slacks, and naka-tiktak gihapon. For you, kaning matter bang like appearance sa isa ka kanang mag-apply og trabaho asa ka na mak-give ba siya og points? As points sa imong pag-apply og work imong suoton lagay na. Actually, yes. But sa karon lang nga case kay, of course, kung naman sa ko diha guest experience leader and during sa interview nila is kanang mag-matter gyud ang appearance. Labi na pero sa outfit okay ra kay makuha na gina outfit diba kanang ma-change na magina siya kay masulod og uniform. However is ang appearance kay lang gina-check kid is kanang sa ngipon, nigdawat imong ngipon. Murag hirig gid na siya of course customer service baya and also since McDonald's is sa food man siya ga focus ang tattoo sad Okay. sticks ka sa tattoo nga kanang makita gid siya. So, kailangan like presentable jud ka. Ingana like. Oh, nga. Limpyo tanawon. Napila sa nang imong kuan grooming. So, di ba kay kung mag-interview kita like dili gid na to malikayan nga makulbaan kita no ingana. So, how do you overcome those fears na naka-feel nimo? Okay rin siya for me ay like wala ra kay ka na langon ba kay of course pamasin na makuha di makuha ingana. Nakulbaan jud ka to during the interview. Slight. Pero kuan man mag-start naman pud mag istorya mawala naman siya dayon. So, Ay okay na dili man siya required na interview is English gid siya so magbinisaya ka ma-deliver man pud nimo sakto yung mga gusto i-deliver. nakita nag-interview nimo during that time. Kuan siya sa human resource. At kag public speaking ba? Dili sad. Kasi sa akong high school mag-is wala gid ko ng public speaking pero sa McDonald's di ako na learn like party sa kuan sa mga kids, adult kami ga-handle nga nabitaw kami ka-host. Kag ano siya like stepping stone siya sa imong lugar nga na. Sakto. So, last question is, what was the most difficult question you encountered during the interview and how did you answer it? Kuan siya. What? Anong i-hire ta kaya nabitaw nga question? For me kay di kasi yung nalisod gid ha kay pero sina ko mo na siya question ang barag lisod ko gamay. Anong i-hire ta? So, gyunsa nimo siya pag tubagad to na time? Akong pagtawag is tinuod ra gud gusto na ko ma-enhance akong skills and need pud na kong money. Mora man gid na siya. Mora gid pud need kong money and maka-contribute sa company of course. Other than that, napakay ka ng lain nga mga experiences or more gito first, no? Imuhang ano, sa nga experience sa job interview. Mora sad gid na siya. Thank you kayo, Cedric, for being our interviewee karon. Salamat gid kayo. Sige. Thank you. I am Christine Lucino and I'll be presenting my reflection based on the interview. So I'll be tackling two different
points. So first is that each company has different standards when it comes to hiring their employees. And as an applicant, you really need to know the qualifications and standard of that company for you to assess whether you have that chance or advantage of getting hired. And in this scenario, it is where the vitality of searching what the company is all about applies, because having that knowledge will give you an edge and an advantage of getting hired by that company. And second is that always remember to look presentable during the job interview. Answer those questions with confidence and with all your heart, and make your employer feel your sincerity that you are willing and capable of doing the job that will be given to him. During the interviewee gave me a realization and a deeper understanding on how important it is to dress up yourself nicely, presentably, neatly, and also comfortably. But what stood out for me the most is that to overcome one's fear, you just have to answer each and every question thoroughly, thoughtfully, and also you just have to be honest and be comfortable and be confident in your own self.